אתה יודע שהשואה גם הייתה קונספירציה בשנות ה-30, עד אפילו סוף מלחמת העולם השנייה, עבור עיתון הפייק ניו יורק טיימס, שסירב לדווח על השמדת היהודים בשנות ה-30 המאוחרות, ראשית שנות ה-40, זו הייתה תיאוריית קונספירציה. קודם כל, יישר כוח לערוץ טוב שבכלל עוסק בנושא הזה, כי הנושא הזה הוא טאבו, אסור לדבר עליו, התקשורת החרימה אותי לחלוטין מן הרגע שנעתרתי לבקשתם של בכירי המדענים בישראל, אנשים שהקימו את משרד הבריאות הישראלי, שהגיעו אליי בתחילת ימי הקורונה, ואמרו לי משהו מאוד מאוד רע מתחולל כאן. אני לא אחזור עכשיו על כל הסיפור, אבל ממש אילצו אותי להקשיב להם. מאוד לא רציתי להיכנס לנושא הזה, הייתי אז בליכוד, לא רציתי להיכנס לאיזשהו עימות עם ראש הממשלה, זה היה איזשהו ירח דבש קצר מועד שלי עם ראש הממשלה, והוא התלהב, הוא התלהב מכך שהוא הביא לכאן ראשון את הרעל הזה של פייזר, אין לו שום קשר לחיסון לחומר הזה, הוא לא, אני מסרב לקרוא לזה חיסון. מכל מקום, הזריקות הללו, כפי שהזהירו השכם והערב אותם מדענים, ובראשם הייתי אומר דוקטור מיכל הרן ממכון ויצמן, שהעליתי אותה אצלי בערוץ היוטיוב שלי, במשך רצתי וראיינתי אותה, ומכיוון שהיא הוחרמה על ידי התקשורת, העליתי את דבריה במשך שעות ארוכות, אפשר עד היום לראות את הרעיון שהיה לי איתה ביוטיוב, ואחד לאחד אלעזר, כל מה שהזהירה והזהירו מדענים אחרים, ידועי שם בארץ ובעולם, התחולל, משום שהחלה תופעה עולמית של מה שנקרא אירועים לבביים, לא רק התקפי לב, דלקות, ודלקת בקרום הלב, כל מיני אירועים לבביים, לפתע פתאום החלו אנשים צעירים, ספורטאים, לא, אתה יודע, בדרך כלל אנשים מעשנים, אנשים מבוגרים, אנשים שמנים במיוחד, לא, אנשים צעירים ואפילו ילדים פתאום מתמוטטים על קר הדשא, במגרש, אני לא רוצה להיכנס לפרטים בישראל, מקרים מפורסמים, אבל שלי ברור שהם שייכים לתחום הזה, אני מדבר על מפקדים בצה"ל, פתאום באמצע, ביחידות הכי מובחרות, פתאום קורסים, וגם היה מי שמפקד מפורסם שקרא ומת. התופעה הזאת מוכרת וידועה, חס מלדבר עליה, וכן, אגב, לא רק התקפי לב, אני אתן לך נתון שיפיל אותך לקרשים עכשיו, אלעזר. אני אומר לך, ואני אחראי למה שאני הולך לומר עכשיו, שמספר האנשים שמתו ברחבי תבל כתוצאה מן ההזרקות הללו, בחישוב גס כ5 מיליארד, מתוך כלל אוכלוסיית העולם, בערך 2/3 קיבלו את הזריקות הללו, כ5 מיליארד בני אדם. מספר האנשים שמתו כתוצאה מן הזריקות הללו הוא גדול יותר ממספר החללים של מלחמת העולם הראשונה. I'm hearing stories of blood clots and embolisms and sudden heart attacks. Scientists say there has been an increased rise, a sharp rise in unexplained deaths during the pandemic, deaths that are not listed as COVID-related. I would just like to find answers because so many people, young people are just dropping dead. There were 2 in the local paper today out of Lafayette, Indiana, and I question, how did they die? Autopsies are not being done and performed as often and as frequent as they had been done in the past. Now, most of the people are not autopsied. Therefore, no one will see what I see. And that's why what we see back there, people need to know. Nobody will know unless we tell them. What on earth are we looking at here, Tom, please? We're looking at white fibrous clots that have been supplied by embalmers. And they're seeing these all around the world. Embalmers are seeing these clots, and they're seeing them actually in a high percentage of their corpses, unfortunately, John. And they've been seeing mostly over the last 3 years. In the embalming process, these are flushed out of the circulatory system.
and they're collected by embalmers. So these have been taken directly from the circulatory system of the recently deceased. This is where these come from. Correct. One of my big concerns is these clots that I have. If they determine that it is the vaccine causing these people to have all these strange clots, none of the bodies that I have embalmed with these clots were ever labeled a vaccine-related death. But if it's linked to that, the death toll from the vaccine, and I'm just one embalmer, would be through the roof. I don't know how you would be able to count them all. What we're seeing, because it happens, and then you have a visitation and a burial, and it's over. Insurance companies have reported an overwhelming and unexplainable increase in all-cause deaths among 18 to 49-year-olds. 40% is no one's even calculated that. I mean, that's never been factored into what things would look like. It's apocalyptic. In my 15 years as a doctor taking care of soldiers, I have never seen this litany of debilitating and potentially deadly medical conditions in soldiers. You ordered a product, you wanted the product to kill people. Hey, stockholders, we got exactly what you ordered. When I reached out to Army Public Health Command and numerous senior medical and operational leaders about my safety concerns, I was ignored. Threats against my career were made, but no appropriate actions were taken to fully investigate the number and scope of adverse medical events after COVID vaccines. Miscarriages increased by 300% over the 5-year average, almost. We saw almost 300% increase in cancer over the 5-year average. Cancer is not being talked about except for by Dr. Ryan Cole. Thank you, doctor. I was the first pathologist in the world to say, guys, we're seeing an uptick in cancers. That toxic spike protein has so many mechanisms that allow cancers to wake up, and certain cancer genes that it binds to and promotes mechanisms. Everywhere I go, radiologists, interventional radiologists, oncologists, cancer surgeons like I met today, cancer, 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 30-year-olds, 20-year-olds, 40-year-olds, reactivated or second shot, third shot, month later, breast cancer, stage 4 everywhere. We saw, this one's amazing, neurological. So neurological issues which would affect our pilots, over 1,000% increase. 1,000. 10 times. That's 10 times rate, and obviously that 83,000, 82,000 per year to 863,000 in 1 year. Our soldiers are being experimented on, injured, and sometimes possibly killed. Senator Johnson looked in the camera and said, "The Department of Defense, the Biden administration is on notice. They must preserve these records, and this must be investigated." And within 24 hours, that system that is run by the Defense Health Agency was shut down. If we think that there are not nefarious actors in the world and people that work for principalities and dark places, if we think that, we're fooling ourselves, right? Because that's where we're at. And they will destroy your life if you don't take a lethal needle in your arm. And it's the new bullet, it's the new missile, it's the new form of warfare. You don't need to fire a bullet and win a war. You should always be suspicious if the people in charge of safety don't want to see the safety data. That should be a red flag. I couldn't understand why people aren't looking at this data. Even the clinical trial for the Pfizer vaccine showed that the vaccine killed more people than the placebo group. It's supposed to be the other way around. I was vaccinated in March of 2021. My wife was vaccinated, and all my kids were vaccinated. So you couldn't call me an anti-vaxxer. I've always gotten all these vaccines that the government has recommended. I've always trusted the government. And then I started hearing stories from my friends. So one person said that she asked me if the vaccines were safe, and I said, of course they're safe. And I said, why are you asking me this question? I mean, like, have you not turned on the news? Like, where have you been? She said, well, 3 of my relatives were vaccinated and they died a week later, and they were all perfectly healthy before they got the vaccine. And I said, well, that's impossible. That must be wrong. And then she replied, yeah, but they're dead. I'm now an anti-vaxxer. I wasn't before. From what I've learned here with this and seeing what I've seen,
not just in the funeral home, but, you know, what everybody else has had an opportunity to see. I don't want to take any vaccine because I don't trust the pharmaceutical industry. I mean, I just buried someone recently who died suddenly, wasn't sick. Somebody mentioned to go onto Google and then type in died suddenly and find the news articles that pop up. And lo and behold, here's a whole listing of people, of articles, of people within that last week who died suddenly. Younger people, older people, but a lot of younger people around the world. Famous people, athletes have just dropped dead without explanation. And it's like it's no big deal. It's like we just don't know. It happens. But no, it's not happened. It's never happened like this until now. Ladies and gentlemen, we're here at International Crisis Summit number 4 here in Romania. It's November the 19th, and an honor to be here with Dr. Denis Rancourt, Dr. Marine Baudin, and Dr. Jeremy Mercier. They have written a stunning paper that the world should know about that says that the COVID-19 mRNA genetic injections have killed 17 million people. Yep. Absolutely stunning. Can you please tell us more about the paper? That's the global number. We studied many countries in Latin America and in the equatorial region, so we have a representative sample of the world, we believe. Many injections, it's 10% of the world population, yep. 9% of injections, or the other way around. So the number we extract from our analysis allows us, we calculate the toxicity of the vaccine for all ages, and the number allows us, given the number of doses that have been given worldwide, to conclude that 17 million people would have been killed by this vaccine. אתה יודע למה הפסיקו להזריק בסופו של דבר? לכולם היה ברור שלילדים אין שום סכנה מהקורונה, לכולם זה היה ברור. ילדים אינם, אבל אמרו, הם מעבירים את המחלה מאחד לשני, ולכן צריך להזריק אותם כדי להציל את הזקנים. אוקיי? אחר כך התברר שהזריקות הללו לא מונעות הדבקה, אני מזכיר לך קצת דברים ששכחנו. ובכל זאת התעקשו להמשיך ולהזריק את הילדים. אתה יודע למה בסוף בגדול זה כמעט ולא קרה? כי פשוט ההורים התפכחו ולא נתנו להזריק לילדים שלהם. ומשרד הבריאות הבין שאין טעם להמשיך עם הטרפת הזאת. רועי פרייס, אוקיי, הגעתי לדיון מולה, אמרתי את זה שם בוועדה, אמרתי, לא אכפת לכם מהילדים שלכם? הם לא נמצאים בשום סיכון. הדבר הזה, גם התירוץ של לסכן אותם בחומר ניסיוני כדי להציל את המבוגרים, גם אם הוא היה נכון, הוא לא מוסרי, והוא לא נכון, משום שאתם כבר מודים שהדבר הזה לא מונע הדבקה. למה אתם רצים להזריק את הרעל הזה לילדים קטנים? אוקיי. משה, שמע. וסיפרתי לה, והבאתי את הדוגמה הזאת של הוורס, של אתר הוורס, היא כמובן התפתלה והעבירו את ההחלטה הזאת.